and boiling point of naphthalene. The one I explained orally already? No. Already? This one here, down one now. I already... no. No, only asking here. Yeah, I know. Oh, I explained the top part. Okay. Right. Okay, let's see here. What happened to the temperature when substance undergoes change in physical state? Okay, change in physical state means like when this solid become liquid or liquid become solid. This one will be useful in your physics for. Okay, during the melting process means solid becoming liquid, the temperature remain unchanged. நீங்க எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருப்பீங்க, ஓ சூடு ஏத்த ஏத்த அது வந்து கரைஞ்சிரும். அந்த சாலிட்லேருந்து லிக்விட் மாறுற அந்த கேப் இருக்குல்ல, அது எப்பவுமே டெம்பரேச்சர் மாறாது. Must remember. Okay, because heat energy absorbed by the particle is used to overcome the force between particle so that the solid change to liquid. அதாவது okay, contoh kamu tengok di sini. Okay, here I draw a graph here, right? So you see, first வந்து அந்த அது வந்து ஒரு ஐஸ் கட்டின்னு வச்சுக்கிங்களேன், -5 ஸ்டார்ட் பண்ணுது பாருங்க. Okay, and then you panaskan temperature naik ஆகும். இப்போலாம் அது என்னவா இருக்கு, சாலிடா இருக்கு. And then it won't suddenly change to liquid, you know. அந்த சாலிட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சிக்கிட்டு வரும்ல, அந்த கேப், அந்த சாலிட்லேருந்து லிக்விட் போகிற அந்த டிரான்சிஷன் பாருங்க, டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும். கரெக்டாக 0 டிகிரி செல்சியஸில் தான் நான் மெல்ட் போட்டிருக்கேன். The moment it start to melt, we call it as a melting point. ஓகேயா? ஏன் இப்போ நான் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் தான் அதை. ஓகே, இப்போ நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம்ல. ஓகே, இப்போ இது சாலிட்ல ஐஸ் கட்டியோட பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும், ரைட்? இது ஐஸ். அப்போ இதை வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபார்ஸ். புரியுதா? சாலிட்ல அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நீங்கள் வந்து ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்க என்ன ஆகும்னா, அந்த ஹீட் எனர்ஜி எல்லாமே என்ன எனர்ஜியாக மாற்றும், கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாற்றிடும். அப்போ அது இட் வில் ஸ்டார்ட் டு வைப்ரேட் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். இமேஜின், நான் சொல்ல அந்த கதையை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணணும். அந்த அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அப்படியே வைப்ரேட் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஓகே அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஏற டெம்பரேச்சர் ஏறும். எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, when the kinetic energy of the particle increase, temperature akan meningkat. இது தியோரி. புரியுதா? அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி வைப்ரேஷன் ஆக டெம்பரேச்சர் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த கேப்பில் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ அது லிக்விடாக மாறப்போகுது. ஆனால் இது பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா, ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். contoh ini atom A kan, ini atom B kan, ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அட்ராக்ஷன். அது உடைச்சா தான் லிக்விடாக மாற முடியும். இப்போ எல்லாத்தையும் அழகாக அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா, ஒரு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த ஹீட் எனர்ஜியை இதுக்கு மேலே அது கைனெட்டிக் எனர்ஜியை ஏற்றாது. இந்த கேப் அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறாது. அதுக்கு மாறாக அந்த ஹீட் எனர்ஜியெல்லாம் செராப் பண்ணி அந்த ஏலேருந்து பிக்கும் பிலேருந்து சிக்கும் உள்ள அந்த பாண்ட் இருக்குல்ல, அதை உடச்சிரும். அதை உடச்சிட்டா என்ன ஆயிரும், இப்போ டியக்கன் ஃப்ளோவில் லிக்விடாக மாறிடும். புரியுதா? அப்போ முதல்ல அது நேராக அந்த பாண்டெல்லாம் உடைக்க முடியாது. ஒரு கட்டம் உச்சத்துக்கு வந்துட்டோன்னே இதுக்கு மேலே ஹீட் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா அது பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு கொடுக்காம it is used to overcome the force of attraction between the particles. ஓகே, இவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த force of attraction உடைக்கணும். ஓகே, can understand? Okay, something like ஓகே வேணாம், அந்த எக்ஸாம்பிள் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களோட ஏபியில் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிடும், லிக்விடாக மாறிடும். ஸோ நல்லா கேளுங்க, ஐஸ் கட்டி முதல்ல வந்து அது அப்படியே meningkat பண்ணுது. ஏன்னா ஏன் டெம்பரேச்சர் மனாயி sebab
the average kinetic energy of the particle increases. Here, why is it become constant? Because the heat energy absorbed is no longer used to increase the kinetic energy. Instead, it is used to overcome the force of attraction between the particles. அப்ப லிக்விடா மாறிடுச்சு. Can understand? Okay. அதே மாதிரி தான் கூலிங் கிராஃப். கூலிங் பண்ணும்போது அப்படித்தான். இப்போ அது ஆரம்பத்தில் லிக்விட்ல இருக்கு 27 ரூம் டெம்பரேச்சர் பாருங்க. அப்புறம் அது 0 டிகிரியில் என்ன ஆகும்? சாலிடிஃபை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஐஸ் கட்டியாக மாற ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அது மாறும் போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும் டெம்பரேச்சர். அப்புறம் அதான் சாலிடாக மாறுது. சரி, இந்த இடத்துல ஏன் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் குறையுது? பிகாஸ் heat is released, right? Cooling na heat is released. Heat is released, first point. Second point வந்து the average kinetic energy, EK na kinetic energy of the particles decreases. நான் என்ன சொன்னேன்? Average kinetic energy of the particle increase na temperature meningkat. In the same way, kalau average kinetic of the particle decreases, temperature decreases. Okay, right. You can come like this. Hold on, huh? No. You have laptop. Then, okay, you share here, I share here lah. No, what are you saying? Oh, okay. Where is your laptop? I don't have the password. That's not my laptop. Okay, come. This page, quick. So, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அது ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது. ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Average kinetic energy of the particle decreases. When the average kinetic energy of the particle decreases, temperature also decreases. முதல்ல அந்த ஐடியாவை முதல்ல பிளான் பண்ணுங்க. Average kinetic energy of the particle increaseனா temperature akan meningkat. Decreaseனா decrease. ஒரு கட்டம் ஏன் சேம் ஆகுதுன்னா அது பார்க்கணும். இப்போ ஹீட்டிங் கிராஃப்க்குனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Heat is absorbed, is used to overcome the force of attraction between the particles. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா. அப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா average kinetic energy of the particle decrease ஆகாது. அதை என்ன பண்ணும்னா பேலன்ஸ் பண்ணும். ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் இல்லை எழுந்தாதீங்க, அங்கேயே இருக்கு. நான் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் தெரியுது அங்கேருந்து. ஹீட் இப்படி வாங்கண்டா. கம் பிகாஸ் நான் இப்படி வச்சேன்னா எழுத முடியாது கரெக்டாக. ஓகே, என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்? இந்த இடத்துல ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும்னா average kinetic energy of the particle குறைக்காது, அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு கொடுக்காது. Heat energy release to the surrounding, அது என்ன பண்ணும்னா பேலன்ஸ் பண்ணும். is balanced by the heat energy release by the particles to form force of attraction. ஓகேயா? சாலிட் லிக்விடா மாறணும்னா ஃபார்ஸை உடைக்கணும். லிக்விட் சாலிடா மாறணும்னா ஃபார்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும். ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போ அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? அந்த கொஞ்சம் ஹீட் ரிலீஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி விடும். அது வந்து பார்ட்டிகல்ஸ்கிட்ட கொடுக்காம அது எடுத்து வச்சுக்கும். எப்படின்னா இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க. ஓகே, முதல்ல நீங்கள் வந்து 2 பேருக்கும் சூடு காட்டுறீங்க. அப்போ டெம்பரேச்சர் மணிங்க. ஓகேயா? ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா அந்த சூடு வந்து மேக்ஸிமம் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே இந்த ஹீட்டை நம்ம கொடுக்குறோம்ல பாருங்க, நான் கோத்தா போட்டிருக்கேன்ல, இதை வந்து அது அப்சார்ப் பண்ணி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்கிட்ட கொடுக்காது, இந்த பாண்ட் கிட்ட போகும். புரியுதா? அப்புறம் அது என்ன ஆகும்னா ஹீட் கொடுக்க கொடுக்க அந்த பாண்ட் உடஞ்சிரும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் பாண்ட் இல்லை தானே, அந்த பாண்டு தான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்கிறேன். இப்போ இது லிக்விடாக மாறிடுச்சு. ஓகேயா? அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏ அண்ட் பி லிக்விடாக இருக்குது. முதல்ல நீங்கள் வந்து ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது, ஜில்லுன்னு ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணோன்னா அதை அதை வந்து சரௌண்டிங்க்கு ரிலீஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த ஹீட் ரிலீஸை இங்கே பயன்படுத்தும். அப்படியே பயன்படுத்தி என்ன ஆகும், ரெண்டு பேருக்கும் பாண்டு உருவாக்கிரும், நவர முடியாது, சாலிட்டாக மாறிடுச்சு. புரியுதா? லைக் அனிமேஷன் ரெடியா? ஓகே ரைட். சரி, இது வந்து நான் திருப்பி நான் எங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்னா நெஃப்தலினில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, டியூரிங் மெல்டிங் ப்ராசஸ் த டெம்பரேச்சர் ரிமைன் அன்சேஞ்ச் பிகாஸ் நம்ம அப்சார்ப் பண்ணுற ஹீட்டெல்லாம் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பை த பார்ட்டிகல் இஸ் யூஸ். நான் இந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் தானே, அது வரோன்னு அர்த்தம். டு ஓவர்கம் த ஃபார்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ தட் த சாலிட் சேஞ்ச் டு லிக்விட். அதே மாதிரி ஃப்ரீசிங் ப்ராசஸ் அப்போ, அதாவது லிக்விட் டு சாலிட், இங்கே வந்து நம்ம ஓவர்கம் த ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், கரெக்ட்? இங்கே வந்து நம்ம ஃபார்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, டியூரிங் த ஃப்ரீசிங் ப்ராசஸ் த டெம்பரேச்சர் ரிமைன் அன்சேஞ்ச் பிகாஸ் ஹீட் ரிலீஸ் டு த சரௌண்டிங் இஸ் பேலன்ஸ்ட் பை, அந்த வார்த்தையை பாய்ங்க, இங்கே நான் பாய்க்கிறது ஓவர்கம் மேலே ஹீட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு, கூலிங் ப்ராசஸ்க்கு பேலன்ஸ் பை heat release when the liquid particles start to attract one another, அதுதான் bond formation, force of attraction formation to become the solid. Okay, so when the force of attraction between the particles stronger, இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் வந்து அந்த force of attraction ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா என்ன, எவ்வளோ ஹீட் வேணும், நிறைய ஹீட் வேணும் to break the force of attraction, overcome the force of attraction. So more heat needed to overcome the force of attraction. So அந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் வில் பி ஹையர். ஏன் எல்லா பொருளுக்கும் ஒரே மாதிரி பாய்லிங் பாயிண்ட் இல்லை? இந்த காரணம் தான், அந்த ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னால. ஓகே, நம்ம வாட்டர் இருக்குல்ல, ஏன் 100ல தான் பாயில் பண்ணுது, ஏன்னா 100 வந்தால் தான் அந்த ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை ஓவர்கம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஜீரோவில் ஏன் வந்து அதே மாதிரி ஜீரோவில் ஏன் வந்து அது ஃப்ரீஸ் பண்ணுது, ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் அது வந்து can attract each other. Liquid particles can attract each other to form the force of attraction. Okay, புரியுதா? Yes, your question. Do they have like unit symbols for the force? Force of attraction, அது நம்ம சிலபஸ்க்கு தேவையில்லாதது. The one you study in inorganic chemistry later on. அதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு, கால்குலேட்லாம் பண்ணுவாங்க அதை, பார்ட்டிகல்ஸ்லாம். நீ அதை படிச்சு என்ன பண்ணுவ, நானோ டெக்னாலஜியாக போறியா? இதில் உள்ளது கேளு. ஓகே, எஸ், அதுக்கு வந்து அது கல்குலேஷன்லாம் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் நானோ டெக்னாலஜி பற்றின விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஐ எம் நாட் நானோ டெக்னாலஜிஸ், பட் அது கீழே வரும்ல. ஓகே, அதுவே உன்னோட ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வீக்கராக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் ஹீட் ஒன்லி நீடட் டு ஓவர்கம் த ஃபார்ஸ். ஸோ த மெல்டிங் பாயிண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆர் லோவர். ஓகே, கம், இன்னைக்கு நான் நெஃப்தலின் போய் ஆகணும், சீக்கிரம். Okay, determine the melting point and boiling point of naphthalene. Okay, materials ko apparatus ko enna வித்தியாசம்? Materials, the substances. Something like we bring. Yeah, you bring substances. Apparatus means already in the lab. Yes. Okay, எழுஞ்சிக்கிங்க. Naphthalene powder and water. Actually, naphthalene powder, okay lah, can lah. Naphthalene ball also can actually. Yours is Cheguan Roslinda? No. Different, Nadia. Nasira. I don't know. Okay, so the other apparatus you need is boiling tube, conical flask, beaker, retort stand with clamp. Okay, just copy this. Thermometer, stopwatch, Bunsen burner, wire gauze, tripod stand. In chemistry, it is important for you to know the drawing. Sometimes while you writing, just listen. Sometimes the diagram வந்து கரெக்டான செட்டப்
apparatus செட்டப்னு சொல்லி டிக் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஏபிசிடி கொடுப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து பேஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் டியூப்பை தொடுதா, பாய்லிங் டியூப்பை, அந்த பாய்லிங் டியூப் கடைசி வரைக்கும் இறக்குறாங்களா, இதெல்லாம் பார்க்கணும். டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணலாமா, முடியாது, வாட்டர் இருக்கணும். ஓகே சரி, ஹீட்டிங் எப்படி செய்கிறாங்க பாருங்க. பாய்லிங் டியூப் இஸ் ஃபில் வித் 3 cm ஹைட் ஆஃப் நெஃப்தலின் பவுடர் 3 cm போட்டுட்டு and then place a thermometer into it. The boiling tube is immersed in a water bath. அவங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா இப்போ பாய்லிங் டியூப்ல போட்டாச்சு, ஏன் டைரக்டா ஹீட் பண்ண மாட்டாங்க? we don't want, ஏன்னா அது நேரா சப்ளிமேஷன் நடந்துரும். so we don't want it to happen. we want to melt it, not to cause sublimation. Okay, that's why we use water to give indirect heat. So let's say if you want to do sublimation, you'll do it in the fume chamber. fume chamber செய்யலாம், அங்கேயும் செய்யலாம். if it is a poisonous gas la, if it is less poisonous, just do it outside of the fume chamber la. okay, so the boiling tube immersலாம் பண்ணிட்டாங்களா? ஓகே, அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, வாட்டரை ஹீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் you stir with the thermometer la, you stir slowly thermometer. when the temperature naphthalene reach 60 degrees Celsius, the stopwatch is started. ஏன்னா பொதுவாக வந்து நெஃப்தலினோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து 78 அந்த மாதிரி இருக்கும். நெஃப்தலினுக்கு பதிலாக எசித்தமைட்டும் பாய்ப்பாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள், சும்மா புக்கில் இருக்கிறது மட்டும் படிக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸு. ஓகேயா, த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த நெஃப்தலின் இஸ் ரெக்கார்டட் எவ்ரி 30 செகண்ட் இன்டர்வல் until the temperature naphthalene reach 90 degree Celsiusல. ஸோ 78 அந்த மாதிரி அப்போ வந்து அது லிக்விடாக மாற ஆரம்பிக்கும். 90ல் ஃபுல்லாக லிக்விட் ஆயிரும். ஓகேயா, கூலிங் வெரி சிம்பிள். அந்த லிக்விடாக இருந்த அந்த நெஃப்தலின் இருக்குல்ல, லெட் இட் கூல். when it drop to 60 ready, you start your stopwatch every 30 second. you start to record down the temperature. okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும். okay, result பாருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி மேலே ஏறிச்சுன்னா, ஓகே கோ நெக்ஸ்ட் பேஜ். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஹீட்டிங் கர்வ். இதுக்கு பேர் ஹீட்டிங் கர்வ், இதுக்கு பேர் கூலிங் கர்வ். ஓகேயா, நெஃப்தலினை வந்து முதல்ல நம்ம என்னது 0 டிகிரிஸ் ஐஸ் பட்டியிலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் இல்லை தானே? அப்போ இது வந்து மேபி வந்து 20, இது வந்து சொந்தோஸ் ஆஜி எல்லாம் செபகித்தா 27 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, ரூம் டெம்பரேச்சர் 27 or 28ல. அப்போ அவங்க இந்த இடத்துல வந்து அது மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட். மெல்டிங் பாயிண்ட் எப்படி கேட்டாங்கன்னா இதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த எக்ஸ் தான் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. the melting point of the naphthalene is x degree Celsius நப்பா. ஓகே, மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் ஒன்று தான். ஓகே, அப்புறம் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் கேட்பாங்க. இந்த இடத்துல அது சாலிட்டாக இருக்குது, நெஃப்தலின் அதே அந்த பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் டு மெல்ட் ரெடி ரைட். அப்போ இதில் வந்து மிக்சராக இருக்கும், சாலிட் ப்ளஸ் லிக்விட். அப்புறம் லிக்விடாக மாறிடுச்சு. இந்த இடத்துல ஏன் டெம்பரேச்சர் சேமாக இருக்குது, இதே கேள்வி தான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க. நம்மளும் அதே தான் ஜவாப் பண்ண போகிறோம். ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப் டு overcome the force of attraction between the naphthalene particles. ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜவாப் பண்ணணும். கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஜவாப் பண்ணலன்னா மிமாங் கிட்ட தான் தெரியுமா? ஓகே, அதே மாதிரி கூலிங் கிராஃப் பாருங்கள். கூலிங் கிராஃப் வந்து ஓகே மேபி வந்து அது 90 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்துச்சுல, சுட லிக்விடாக அது அப்படியே கூல் டவுன். ஓகே, அன்டில் அந்த 78 டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சுன்னா இந்த எக்ஸ் வந்து அங்காப் 78ல இட் ஸ்டார்ட் டு ஃப்ரீஸ். அப்போ ஸ்டார்ட் ஃப்ரீசிங். இந்த இடத்துல டோட்டலாக சாலிட்டாக மாறிடுச்சு. இந்த இடத்துல லிக்விடாக இருந்துச்சு, லிக்விட் ப்ளஸ் சாலிட். இந்த இடத்துல சாலிட். இந்த இடத்துல ஏன் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சேமாக இருக்குது? பிகாஸ் ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் டு த சரௌண்டிங், அந்த வார்த்தை இஸ் பேலன்ஸ்ட் பை heat energy required by the particles or naphthalene particles to attract one another. Okay, அவ்வளோதான். சரி,
இப்போ நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். ஓகே, வாட் இஸ் ஹீட்டிங் கர்வ்? நான் உங்களுக்கு மல்லே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இட்ஸ் அ பிளாட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அகெயின்ஸ்ட் டைம். டெம்பரேச்சர் அகெயின்ஸ்ட் டைம்னா y axis டெம்பரேச்சர், டைம் இஸ் x axis. எப்பவுமே y against x தான் சொல்லுவோம். To show how temperature change. Okay, dia kata untuk sketch the heating curve of a substance with melting point of P and the boiling point of the Q from solid to gas. Okay, so label the part on the graph where the melting point and boiling point are take place. Okay, so okay, நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்க. இது ஏற்கனவே வரைஞ்சது. Okay, heating curve, use your ruler. Okay, அப்புறம் நேராக ஆக்கணும். இது சாலிட் ப்ளஸ் லிக்விட், இது லிக்விட். ஓகே, கொஞ்சம் நம்ம கட்டை ஆக்கிடுவோம், ஏன்னா 2 மாடி ஏற வேண்டியது இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் சாலிட், இந்த இடத்துல தான் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட். மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து P டிகிரி செல்சியஸ்னாங்களே, அப்போ நீங்கள் P மட்டும் லேபிள் பண்ணால் போதும். டிகிரி செல்சியஸ் ஆல்ரெடி த யூனிட். ஓகே, இது வந்து சாலிட், இது வந்து சாலிட் ப்ளஸ் லிக்விட், இது லிக்விட் ப்ளஸ் கேஸ், இது கேஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது வந்து மெல்டிங் பாயிண்டா. அப்புறம் இது வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் Q. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேபிள் பண்ணணும். லேபிள் பார்ட் ஆன் த கிராஃப். ஸோ இந்த பார்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட், மெல்டிங் பாயிண்ட். அந்த சாலிட் ப்ளஸ் லிக்விட்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டினல, அவ்வளோதான். அது நீங்கள் வரையாட்டி பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதான் இதான் ஹீட்டிங் கிராஃப். ஓகே ரைட், நான் பொதுவாக வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் தான் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுப்பேன். ஸோ அது நீங்கள் சென்று வாங்க. Subjektif tak apa you boleh buat dengan saya. Happy ya? Okay. But subjective, objective ada banyak lah. All the past year question I rembat there. Okay. See guys, state the physical state. Okay, AB நான் முதல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். AB அது வந்து கீழேந்து வருதுன்னா அது ஐஸ் கட்டியாக தான் இருக்கணும். இது வந்து வேற பொருள். பாதிலேருந்து ஏன் வருதுன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். AB should be solid plus liquid. CD வந்து liquid. DE வந்து liquid plus gas, and then EF is gas. Okay. சரி, இந்த AB பார்ட் இருக்குல்ல, இந்த AB பார்ட் வந்து meningkat, right? The temperature. ஏன் temperature meningkat? Heat energy supplied is absorbed by the particles to increase their average kinetic energy. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, ஏன் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஏன் ஏறுதுன்னா டெம்பரேச்சர், பிகாஸ் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் இன்க்ரீஸ். ஓகே, ஸோ ஏபி பாருங்க, ஏபிக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இவ்வளோலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறாங்க. ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப் பை த பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, என்ன கேட்டிங்கன்னா பை த நெஃப்தலின் பார்ட்டிகல்ஸ். கிளியராக போடுங்க. Heat energy is absorbed by the naphthalene particles in the solid naphthalene. Okay, heat energy absorbed பண்ணிருச்சா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? The heat energy absorbed causes kinetic energy of the particle to increase and particles vibrate faster. அப்போ சக்குன்னு வைப்ரேட் பண்ண, இப்போ நம்ம ஃபேனி சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சூடாவாதா? அந்த மாதிரி தான். ஸோ த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். அப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் அங்கே இருக்கா? கவனிங்க. கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் வந்து டெம்பரேச்சர் அக்கன் இன்க்ரீஸ். சரி, அடுத்தது பிசி, ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்.
ஓகே BC பார்த்தீங்கன்னா temperature constant. Okay, heat energy is absorbed by the particles in the solid naphthalene. ஓகே நெஃப்தலின் போட்டாங்க, அதனால் நெஃப்தலின் பார்ட்டிகல்ஸ் போடாட்டி கூட பிரச்சனை இல்லை, நான் பார்க்கலாமா அதை நெஃப்தலின். ஓகே பை. இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் ஏன் அது கான்ஸ்டன்டாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு கைனடிக் எனர்ஜி ஏற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நோ லாங்கர் ஃபார் த பார்ட்டிகல்ஸ் பட் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை உடைக்கிறதுக்கு, ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு. உடைக்கிறதும் ஓவர் கம்மும் ஒன்று தான். ஓகேயா? ஸோ ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் இஸ் யூஸ்ட் டு ஓவர்கம் force of attraction between particles so that solid turns into liquid. எழுதிக்கீங்க. எனக்கு அது புரியுது, ஆனால் அது நான் இங்கிலீஷில் பரீட்சையில் எழுதுவேன்னா the one need practice la, later I give you. Okay bye. ஸோ அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு கொடுக்கல, force of attraction க்கு கொடுத்தாச்சு. அதனால என்ன ஆகும்? The temperature remain constant. That constant temperature is what we call as the melting point. Okay? Okay, சரி, அடுத்தது CD வந்து AB மாதிரியே தான், கரண்ட் எம்மனிங்காட் கேன். இது வந்து force of attractionலாம் கிடையாது. இது வந்து we refer to the kinetic energy of the particles. ஓகே பாருங்க, heat energy is absorbed by the particles in the liquid naphthalene. Now CD become liquid ready, right? So heat energy absorbed, the same explanation, causes kinetic energy of the particle to increase. அப்புறம் அந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஃபாஸ்டர். இதனால என்ன ஆகும்? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். ஓகே அடுத்தது டிஇ பாருங்க. வந்து சாலிட்குள்ளார இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் உடைக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல லிக்விட்குள்ளார இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் உடைச்சா தான் கேஸாக மாற முடியும். ஓகேயா? புரியுதா? लिवा कैन है यू कनी ईश्वर Answer. ओके சரி. அப்போ டிஇ பாருங்க, heat energy is absorbed by the particle in the liquid naphthalene. ஆனால் இந்த heat energy absorbed is used to overcome the force of attraction between particle so that the particle begins to move freely because it want to become gas, what? To form a gas. Don't worry, they normally asking the melting point part, not boiling point. So the temperature remain constant and that constant temperature is known as the boiling point. Okay. Next one. EF. EF normal ready la, gas, right? So you need to talk about the kinetic energy of the particle. You want to add the word average kinetic energy of the particle like I used. தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டாபிக் அப்படியே ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் 4ல வரும் உங்களுக்கு. மறக்கக்கூடாது, ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் 4ல வரும் அப்படியே. ஓகே, ஸோ heat energy is absorbed by the particles in the gas. The heat absorbed causes the kinetic energy of the particle to increase and particle move faster. Therefore, the temperature increases. என்ன அது? Absorb. Okay, you can read, right? Then okay. Okay, right. ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு
certain temperature கேட்டுட்டு இப்போ இது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி கேள்விலாம் இது இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க, நான் எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாது. அதை வந்து நான் கல்குலேஷன் கொஸ்டினில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ignore this part first. ஓகே, sekarang cooling of the graph. கூலிங்க்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். ஓகே, சிஎம் கூலிங் கிராஃப்னா டெம்பரேச்சர் அகேன்ஸ்ட் டைம் டு ஷோ how temperature change as a substance is cool. Just this part only change. ஹீட்டிங் கிராஃப்னா when the substance is heated. அவ்வளோதான் மாறும். இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க டெஃபினிஷன். எது பண்ணிட்டீங்கோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே ரைட். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு கூலிங் கிராஃப் அவங்க வரைஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பிக்யூ கியூஆர் ஆர்எஸ். ஓகே, அந்த பிக்யூ வந்து லிக்விட்ல. ஓகே, லிக்விட் கேஸ்லேருந்து வரல. போகலாம் அந்த சாலிட். ஓகே, இது வந்து லிக்விட். நார்மலாக லிக்விட் சாலிட் எடுத்துகிட்டா சின்னாங்க இருக்கும். லிக்விட், இது சாலிட், இது லிக்விட் ப்ளஸ் சாலிட்ல. யூ ஆல் நோ ரைட். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இந்த பிக்யூவோட டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா we talk about the kinetic energy of the particle. மத சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே தான். So heat is released, no more absorbed. Heat is released to the surrounding by particles in the liquid naphthalene. The particle in the liquid lose their kinetic energy. Like Arabic ready, my writing. Okay, kinetic energy. Okay, lose their kinetic energy of the particle and move slowly. Okay, so the temperature decreases. If the particles move faster, temperature increases. Particle move slower, temperature decreases. Okay, அப்புறம் QR பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இதுதானே. ஓகே, அங்கே வந்து நம்ம overcome the force of attraction. இது வந்து this heat is balanced by this heat அப்படி சொல்லணும். Okay, what is this? Let's see. Heat is released to the surrounding by particles in the liquid naphthalene. And the heat release பண்ணதில்ல, the heat released to the surrounding, இதை ஆட் பண்ணிக்கிங்க, to the surrounding is balanced by the heat energy release as the particle attract one another. That means forming the force of attraction. ஆனால் நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் forming force of attraction பார்க்காதீங்க, because syllabus tell this way, you learn this way. Okay, heat energy release as the particle attract one another to form a solid. Jangan isi tempat kosong je, you kena boleh tahu jawab balik. Okay, மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், அந்த ஆயாட்டை நல்லா கேளுங்க. Heat energy released to the surrounding is balanced by the heat energy released by the particles to attract one another. அதுக்கப்புறம் வேணா to form the solid அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம், அது எக்ஸ்ட்ரா தான். ஓகே, இந்த மாதிரி டைம் அப்போ the temperature remain constant. That constant temperature is known as the freezing point. ஓகே ரைட். அப்புறம் ஆர்எஸ் பியாசாலா, இப்போ வந்து அது சாலிட் ஆயிடுச்சு தானே. The particle in the solid naphthalene releases heat. Absorb போட்டுறாதீங்க. The heat release cause the particle move சொல்லக்கூடாது, because now it's solid, right? Vibrates slower. So the temperature even more lower, that is decreasing. Okay, 2.1 is done. ஓகே, டுட்டோரியல் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். Why your papers only here? Okay, this is your tutorial 2.1. You finish me the objective part. I won't go through every question. Saya akan baca jawapan, mana question you salah itu saja saya akan bincang. So any question you don't know, you hentam also, please make a mark there. Complete objective part. Okay, this is your chapter 2.2 and 2.3 I give together. Today I uploaded these both documents. That tutorial 2.1 and the notes 2.1 you can stapler together lah.
So you can revise. Okay, right. Tutorial 2.1 போலாம். Tutorial 2.1 structure part. நான் சொல்ல objective உங்களோட part. Objective you pergi siapkan. Itu saja kah? Mana structure? Kejap. No. Page 22. Next page. There. Okay. Page 22 Tutorial 2.1. கொண்டாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செஞ்சுக்கிட்டு இருங்க, நான் வரேன். இது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இது இப்போ தான் நாட் ரெஸ்பாண்டிங்லாம் காட்டும். One desktop. There's one desktop. Okay. Okay. Not sure why like that. Okay, wait. Let me delete this. Print it again. Print whole page, multiple page. Page can be 22 to 25. Okay, come. Okay, we got silver, potassium oxide, ammonia, chlorine. Okay, and then chemical formula is stated there. Okay, Livashini, silver. What is the type of particle? Atom. Okay, silver வந்து metal பாருங்க. பாருங்க ஒரே ஒரு சிம்பிள் தான் போட்டிருக்காங்க. So atom. இது நான் அப்புறம் அடிக்கிறேன் கிளாஸ் முடிஞ்சு. Okay, potassium oxide. Kanisha. Molecule. You see, molecule ka salah. Potassium வந்து metal. Oxygen வந்து non-metal. Metal dengan non-metal adalah ion. Okay. Nilagandan. Molecule. Okay, nitrogen and hydrogen are non-metals. So, combining together, they are molecules. Ishwar, chlorine? Molecule, sir. Yeah, molecule. Because chlorine and chlorine, non-metal and non-metal. Okay. So, type of particles done. Okay, next. Which substance are element? Liva? Silver and Chlorine. Silver and chlorine because kamu tengok ada sejenis atom sahaja. Okay, silver and chlorine. Because they have one type of they consist of one type of atom only. Okay, அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் எலிமெண்ட்னா which are the compounds? potassium oxide and Reason. got more than one. More than one. One wife. More than one element. Element, no, atom. Oh. Potassium oxide and ammonia. Because they consist
of more than one type of atom. Okay, more than one type of atom, confirm yang itu adalah compound. Okay. ரெடி. இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் தான் நான் சொன்னேன். மெல்டிங் பாயிண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க கொடுத்த டெம்பரேச்சரில் வந்து அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்னு வச்சுக்கிங்க. அது என்னவா இருக்கும்? சாலிட்டாக இருக்குமா, லிக்விடாக இருக்குமா, கேஸாக இருக்குமான்னு நம்ம கெஸ் பண்ணணும். ஓகே ரைட். ஓகே சரி, முதல்ல இங்கே பாருங்க. அட பி அட கியூ அட ஆர் கேன். ஓகே ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்கும்னு ஏதாவது கேட்டாங்களா? இல்லை. சரி, what is meant by melting point? Yes, constant temperature where the solid turns into liquid. A constant temperature, ana constant ah irukanum. A constant temperature where solid turns into liquid. What is mean by boiling point? Same thing. A constant temperature where liquid turns into gas. Okay. What is the state of matter of substance Q at 70 degrees Celsius? Okay, நீங்களே பாருங்க. 70 degrees Celsius, Q should be liquid and gas. Tricked. ரைட்டா 70ல வந்து பாயில் ஆகுது பாருங்க. அப்ப அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? லிக்விட் பிளஸ் கேஸ். சரி, நான் உங்ககிட்ட இப்ப கேக்குறேன். இது வந்து soalan tambahan. Okay, state the state of matter of substance, எழுதிக்கிங்க, P, Q and R at room temperature. So P என்னவா இருக்கும்? இது எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கேள்விலாம் வரும். Q என்னவா இருக்கும், R என்னவா இருக்கும்? நீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் கேள்வி செய்யறதுக்கு இது உதவும். சரி, இப்ப சொந்தம் இப்போ வந்து அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல 27 டிகிரி செல்சியஸை தான் நம்ம பொதுவாக ரூம் டெம்பரேச்சர்னு ரெக்கனைஸ் பண்ணுவோம். although now it is not 27, very hot already. ஓகே, அப்போ அந்தந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் P என்னவா இருக்கும், Q என்னவா இருக்கும், R என்னவா இருக்கும், இதுதான் கேள்வி. சரி, அப்போ உன்னோட டெம்பரேச்சர் 27, ரைட்? ஓகே, கனிஷா டெல் மீ சப்ஸ்டன்ஸ் P 27 டிகிரி செல்சியஸில் என்னவா இருக்கும்? சாலிடா? You tak tengok jadual, you boleh cakap lagi kak? Gas. Okay, ஏன்னா 27 வந்து இங்க பாருங்க 6 டிகிரி செல்சியஸ்லயே அது வந்து என்ன ஆகுது, பாயில் ஆயிருதா? அப்ப 27 இதுக்கு அப்புறம் தானே வருது. So should be gas. ஓகே, அடுத்தது ஈஸ்வர், Q. liquid plus solid. இல்ல, liquid plus solid வந்து கரெக்டா நெகட்டிவ் 18. அப்ப அது கரெக்டா மெல்ட் ஆகும் போது அப்ப 27 ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கு தானே, அப்ப மெல்ட் ஆயிருச்சு. அப்பனா இது வந்து லிக்விடா இருக்கு இந்த இடத்துல. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
just number தான். இங்க -18 70 27 எங்க வரும்? ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல மெல்ட் ஆயிருச்சு. -18லே மெல்ட் ஆயிருச்சு. அப்ப 27ல should be liquid. ஏன்னா 70 வந்தோடனே தான் அது பாயில் பண்ணி ஆரம்பிக்கும். ஸோ Q adalah liquid, P adalah gas. R supposed to be solid because 27 இங்க இருக்கும். 98ல தான் அது மெல்ட்டே ஆகுது. அப்பனா 27 டிகிரி செல்சியஸ்ல அது ஸ்டில் சாலிட். இவ்வளோதான் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, கேனா tak boleh salah soalan ni nanti. Okay, compare the melting point of Q and R. Apa Avi? Kana baca? Oh, battery. போன வாரம் மாதிரி ஆகிருப்பாது. Okay, 1 minute. The 2.1 முடிக்கலான்னு பார்த்தா. Okay, I will go a bit slow. I cannot compete with your school marathon. I'm teaching for your SPM, not for your midterm. Okay, right. Compare the melting point of Q and R பாருங்க. Q ஓட melting point -18, R ஓட melting point 98. Okay, Neelakandan, who has a higher melting point? R. Okay, அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா compare, right? அவங்க கொஸ்டினை ஒழுங்கா படிங்க. compare பண்ண சொல்றாங்க, அப்புறம் explain பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ just compare. Q விட R ஓட melting point is higher, right? So you write the first statement, guys. Melting point of substance R is higher than substance Q. No time இருக்குடா. Okay, melting point of substance R is higher than substance Q. Yeah. Force of attraction is stronger at where? Between the both. R Q. Very good. That is the answer. Okay, ஆனால் அதை தொடர்ச்சி இன்னொரு ஆன்சரும் இருக்கும். ஸோ more heat energy is required. அதனால தான் melting point is higher. ஓகேயா? ஸோ மொத்தம் 2 ஐஆட் வேணும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, the force of attraction between particles for substance R is stronger than substance Q. So more heat energy is required to overcome the force of attraction in substance R compared to substance Q. Baru tulis sikit dia mau wush lagi. Kungfu. Sana pun sama. Hey, right ready ya? Yeah. Okay? இன்னொரு வாட்டி படிச்சுக்கிங்க. அந்த ஆன்சரோட பேட்டர்னை புரிஞ்சுக்கிங்க. ஏன்னா இது சும்மா வரும். Okay? Melting point of substance R is higher than substance Q. This is because the force of attraction between particle for substance R is stronger than substance Q. So more heat energy is required to overcome the force of attraction in substance R compared to substance Q. So question is over this knowledge. The pattern. Okay? Chemistry, they cannot twist much lah.
Physics and biology got a lot of things to twist you. Chemistry dia punya kebat tak banyak lari one. Okay? The question is something you practice ready. Unless you tak practice, you jangan cakap. Question hard சொல்லவே கூடாது நீங்க. Tak ada layak sebab you tak buat semua kerja. Lepas tu cakap soalan susah pula. Okay. Next one. Okay. Kanisha. இது என்ன setup? Water ethanol வந்து பிரிக்கிறாங்க. இது என்ன setup? Set. Correct. Distillation. You follow answer. No. Okay. No. Okay, distillation. இது வந்து distillation. Distillation வந்து என்னன்னா different boiling point இருக்கிற ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒண்ணா கலந்துருக்கணும். அதை பிரிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் அண்ட் இத்தனால். வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல, இத்தனால் வந்து 80லே வந்து பாயில் ஆயிரும். அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இத்தனாலை பாயில் பண்ணி அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி தனியாக நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சிருப்போம். இத்தனால்னு என்னன்னு தெரியுமா? You don't know. Alcohol. Ethanol na alcohol. Already learned in the chapter 1, right? Yeah. Okay. The diagram show the setup of apparatus to separate a mixture of water and ethanol. During the process, during the process, vapor produced at part X. ingada irukku yaar is it water vapor or ethanol vapor? Okay, ஏன்னா அதான் இதாகும். And pure ethanol is collected in the conical flask. Which compound is distilled first? Of course, ethanol. Because it has... Yes, very good. Okay. Draw the arrangement of particles at part X. Part X na வந்து அது வேப்பரா மாறி இருக்கு, ரைட்டா? கேஸ். Consider it gas. அப்போ அதோட இது வந்து எங்கேயும் ஒட்டக்கூடாது. இப்படி எட்ட இருக்கணும். ஒரே மாதிரி சைஸ் வரைஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல. ஓகே, ரைட். Okay, explain how the state of matter at part X changes during the process. Explain how the state of matter, அதாவது கேஸ்ல இல்ல அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா அது என்ன ப்ராசஸ் மூலமா அந்த மாதிரி கேஸா மாறுது. Explain how the state of matter at part X changes during the process. அந்த கேஸ் எப்படி மாறுதுன்னு கேக்குறாங்க. Do we tell condensation? Okay. Yeah. So அப்ப அது வந்து state of matter at part X. Okay, நம்மளும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிடலாம். State of matter, correct answer. State of matter at part X will be condensed. State of matter at part X, sorry guys, which is gas, will be condensed into liquid, pure ethanol. Okay, you explain how we do that. Heat energy is released from the state of matter at part X. Okay, our class finish 8:30, right? Okay, right. Okay, final question. You jawab ini sudah cukup. Saya tambah bagi soalan yang banyak-banyak.
எக்ஸாமுக்கு தேவையான கேள்வி மட்டும் தான் கொடுப்பேன். அதுவும் ஒரு தடவை தான் கொடுப்பேன். அதை நீங்கள் படித்தா போதுமான ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ரெடி. Okay, I don't want to like last time I do a lot of repetitive question. They ended up they didn't do anything. So this year just nice. எது இதெல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அதை மட்டும் தான் கேட்க போறேன். ஆனா objective you all train ல. Okay, right. நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல, நெஃப்தலினுக்கு பதிலா அவங்க வந்து அசிட்டமைட்டும் கொடுக்கலாம். Okay, I show you. What are the purposes Hmm? of Purposes of methylene? to show the heating graph, cooling graph. அதை வச்சு கேள்வி கேட்கறதுக்கு கொடுக்குறாங்க. Both of them same. அசிட்டமைட் வந்து இட்ஸ் லைக் அசிட்டமைட்டும் லைக் நெஃப்தலினும் வந்து நெஃப்தலின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னன்ட்டு. அசிட்டமைட் வந்து அது வந்து ஒரு கெமிக்கல்ல பவுடராக இருக்கும். ஓகே, இனி சொந்தம் அசிட்டமைட்ல இப்படி இருக்கும். மும்பையில் விற்கிது, வாங்குறீங்களா? ஓ யா, சாரி. ஏனோ பிக்சர் அதே அசாம். ஓகே, இதான் அசிட்டமைட்ல. அப்புறம் அசிட்டமைட் எப்படி இருக்கும்னு வேறு கேட்பீங்க, அதனால தான். ஓகே, நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம்னா அசிட்டமைட்டும் நெஃப்தலினும் ஒரே மாதிரியான கைங்க நினச்சிக்கிங்க. ஓகே, you see here. The melting point of acetamide can be determined by the heating solid acetamide until it melts as shown in the diagram below. The temperature of the acetamide is recorded every 3 minutes when it left to cool down at room temperature. Okay, cool downறாங்க. சரி பார்க்கலாம். இது ஹீட்டிங் தானே? ஓகே, ஹீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் இட் கூல் டவுன்ல. ஓகே, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூசிங் வாட்டர் பாத் இன் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? அதாவது we want to avoid the direct heating of acetamide. And acetamide can undergo sublimation. A naphthalene can. One moment. Now. So அதுக்கு எப்படி ஜவாப் பண்ணணும் நான் சொல்றேன் பாருங்க. What is the purpose of using water bath in the experiment? Okay. First, we want to make sure the temperature is uniform. Okay, to constant. Okay. To ensure the temperature is constant or uniform. To avoid direct heating. Okay, to ensure the temperature is constant to avoid direct heating. அதனால நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே மாதிரி சூடாக இருக்கணும். அதனால தான் வாட்டர் பாத் பாய்க்கிறோம். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, so that the heat is evenly distributed. Okay, state another substance which is melting point also can be determined by using water bath. Naphthalene la, right? என்ன சொன்ன? நெஃப்தலினோ அசிட்டமைட்டும் ஒரே மாதிரியான செட்டப் சொன்னா இல்லையா முதலே? Naphthalene. Okay, let's say they asking name a substance that can substitute water bath, replace the water bath. What you can tell? Water. அப்போ வாட்டர் பாத்னா குளிக்கிற தண்ணி நினைச்சிட்டியோ? Distilled water. அப்புறம் வார்ம் வாட்டர், ஓம தண்ணி, வேற ஆயில், ஆயில் பாய்க்கலாம். ஓகேயா? or sand பாய்க்கலாம். தெரியலையே.
சேண்ட் பாய்க்கலாம், மண்ணு வச்சு கூட செய்யலாம். இதெல்லாம் பழைய காலத்து கேள்வி, இதெல்லாம் தானே தெரிஞ்சுக்கிங்க. வாட்டர் பாத்தை வந்து இந்த பொருளால ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோடியம் நைட்ரேட் as melting point 310 la. Can the melting point of the sodium nitrate be determined by using the water bath as shown in the diagram? Can? No. Why cannot? Too Too hot. Too far. Too Nothing, sir. I don't know that. thermometer வந்து 300 வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியுமா? That's the thing. அதான் சொல்றேன். ஓகே, I said too far. too Far. From 100. must mention like that. Never mind, found. Okay, right, let's see here. Okay, you jangan tengok yang lain Okay, right, the even heating also can. Okay, right. Here water's boiling point is 100 which is lower than the sodium nitrate. அப்பனா என்ன ஆயிரும்னா வாட்டர் மட்டும் பாயில் ஆகி தனியா போயிடும், sodium nitrate will be there. அதுவும் ஒரு பாசிபிள். ஓகே, So whatever you need to uniformly boil must be below 100ல இருக்கணும். ஓகேயா, நீங்க எந்த வாட்டர் பாத்தை வந்து பாய்க்க போறீங்கன்னா below 100 இருக்கணும். Cannot because water's boiling point is 100 which is lower than the sodium nitrate. To ensure the temperature is constant சொன்னல மேல ஒரு கேள்விக்கு, by even heating அப்படின்னு தப்பா பண்ணிக்கிங்க. by even heating also can. அது ரெண்டும் சேமா தான் சொல்லணும். Okay, why do we need to stir the acetamide in the boiling tube in the above experiment? For the same reason, we want to make sure the heat distribute evenly everywhere. Okay, to ensure even heating so that heat is distribute uniformly like evenly. எல்லா இடத்துலையும் அதோட சூடு பரவணும், அதுக்காகத்தான் நம்ம தெர்மோமீட்டர் வச்சு கிண்டுவோம். எழுதிக்கிங்க. Okay, right? See, you learn one thing but then they can ask so many things. அதனால தான் முக்கியம் இந்த மாதிரி கேள்வி நம்ம ஜவாப் பண்றோம். guys, இன்னொரு இது கூட, to avoid direct heating இருக்குல்ல, அதோட explanation வந்து acetamide is easily combustible. boleh mudah terbakar. அதை மறந்துட்டேன் சொல்றதுக்கு. acetamide வந்து சூடு தாங்காது, டக்குன்னு பத்திக்கும். So we want to avoid direct heating. Just add on that. Lepas tu jangan bagi tahu, saya tak bagi tahu. Okay ya. Seri. Hey, you all right, but can understand or not? Any part you cannot understand, you must ask me, yeah. Okay. Next, அடுத்த கேள்வி பாருங்க. The graph of temperature against time for the cooling of liquid acetamide is shown below. Okay, what is the freezing point of acetamide? எப்ப temperature constant ஆக ஆரம்பிக்குது? T2, right? So you need to write T2 degree Celsius. முழிக்கிறீங்க? எப்போ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகுதோ அதுதான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், பாய்லிங் பாயிண்ட், மெல்டிங் பாயிண்டாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, த டெம்பரேச்சர் பிட்வீன் Q and R is constant. Explain. Liva, explain to me. Cooling. Heat energy release. So go down a bit again. I never show you. I know. Heat energy release to the surrounding is
Balanced by Is balanced by the heat release released by the by the particles To create a bond. to attract Attract. one another to form solid. Okay, heat released to the surrounding is balanced by heat released by the particles. Jangan lupa, this is rotan. as they attract as they attract each other or one another to form solid. எட்டனாச்சு. Okay, as they attract one another to form solid. Why silent only, Ganesha? No. Acetamide exists. Okay, right first. Okay, to form solid, huh? Okay, acetamide exists as molecule. State the name of another compound that is made up of molecules apart from naphthalene. You read it? Yeah, SAN. Mm. SAN என்ன அர்த்தம்? Silicon dioxide. Silicon dioxide. Silicon is considered semiconductor. Very risky answer. A molecule தெரியாதா? Oxygen. Huh? Chlorine. Chlorine. அது பார்த்து தான் சொல்லணும். வேற all the gas are molecules. Ammonia, water. CO2. Carbon dioxide. See? Ammonia, carbon dioxide, water எப்படி மறந்தீங்க நீங்க? water molecule நம்ம எத்தனை வாட்டி படிச்சிருப்போம்? Hydrogen gas. Okay. What? You did. You didn't see, huh? Okay, come, you No. explain now. What do you mean? I see here. அப்படியே கண்ணு அப்படியே கழுகு கண்ணு. What? What you saw just now? What? No, I was laughing because someone laughed. Oh, yes. Okay. Very weird neighbors you have. Okay. The baby crying one moment. Horror, can make the horror movie. Okay. What is the melting point of the acetamide? Maybe How you know? same as According to the graph. Oh, But this is a cooling ride. yeah. Why they mention melting? Huh? Because it's Because melting and freezing. melting is going up. ஐயால இது கூலிங் கிராஃப் தானே. ஆனா அவங்க கேட்கறது என்ன? மெல்டிங் பாயிண்ட். ஆனா நீங்க மறந்துட்டீங்களா? நான் என்ன சொன்னேன்? ஐஸ் மெல்ட் ஆகுறதும் ஜீரோல தான், ஃப்ரீஸ் ஆகுறதும் ஜீரோல தான். மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். அதனால அதே T2 தான். ஸோ டோன்ட் கர்ஸ் த Even if you want to see the cooling off, this the ball is கூலிங் கிராஃப் வந்து இப்படி வரும். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். yeah, so like you can just the ball is where? Your hand I'm looking. ஓகே, பட் சயின்டிஃபிக்லி அது வந்து கேனோ யூ நோ வாய் கூலிங்கோட ரேட்டும் ஹீட்டிங்கோட ரேட்டும் சேம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது. இப்போ மேத்தமெட்டிக்லி நீ அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா அதோட கிரேடியன்ட்லாம் சேமாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் அது கூல் பண்ணுறது சில விஷயம்லாம் பார்த்துருக்கா, சூடாக லேட் ஆகும், ஆனால் ஜில்லுன்னு ஆகும், சட்டுன்னு ஆயிடும். இந்த ரேட் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட். அதனால் அது அந்த மாதிரி ஓகே பரவாயில்ல, ரொம்ப டெக்னிக்கலாக வேணாம். ஓகே, நீ அப்போதைக்கு அதை யோசிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எழுதிட்டியா இல்லையா? சீக்கிரம். ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பாட் அ மாத் பால். மாத் பால்னா என்னன்னு தெரியுமா? நெஃப்தலின்னு தான் மாத் பால் சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? as an insect repellent. நீ இருக்கே அப்பயும். Stop. She put That's you. okay. She put the mothball pieces in the cupboard.
After, The recording upload. after a month, please read. No. Please read. After a month. We found the water sometimes. Okay. Why like that one? Because. பத்தியா உண்மை வந்துருச்சு என்ன சொல்லுச்சு ஈட்டிங்கா சம்திங்ல ஓ ஸ்நாக் டைம்ல அது And for you, last. ஓகே பிகாஸ் சப்ளிமேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா அது அப்படியே சின்னதாயிரும்னு mothball is also known as naphthalene molecule. Naphthalene undergoes sublimation. on தானே அடிக்கிறாங்க come on 15 minutes இருக்கு நான் 2.2 பூந்தே ஆகணும் ரொம்ப லேட்டா இருக்கும் ரொம்ப லேட் இல்ல நம்ம கரெக்டான ஸ்பீட்ல தான் இருக்கேன் but your school too fast My school, no, you can't. oh yes sir Yesterday only we did it. Sir. why your teacher like that one Go ask her. Find address. What teacher? Nadia. Nadia Because she don't go. want to cover To hide the inability to make the student to understand the topic better. Okay, right guys, இது முடிச்சிட்டோம். Okay, 2.1 finish. Come, 2.2. Remember, objective question. I only give you the answer. Ada doubt இருந்தா மட்டும் தான் நான் அதை clear பண்ணுவேன். Because we don't have time, Today only. Today only. Oh, today. Okay. Subatomic particles, okay, come. Ayo, this a lousy one. We open with nitro probe. One desktop. Okay. Recording. So in the box இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் recorded. Upload. Yeah. Cut that part and upload. The part. உண்மையை மறைச்சு எனக்கு பழக்கம் இல்லையே. Why? Okay. Oops. It was Malay version. ஐயோ கடவுளே garam. I think it's really better. 2.2. Lazada. Cheap. Calculator. Oh, okay. Ada? Then I got they got the what else? Warranty. That one, but then the above one got some. Solar. Oh, okay. New one, Where? I didn't have solar also. No, it's different. Oh, okay. Like, Oh, 991 EX. advanced. I don't know. What is that? No, but Calculator. same, but then Just the solar part lah. Oh, they add the solar panel there. I don't know. This one's longer. Same. Same. Okay. The calculator better lah. Okay, come. We have 12 minutes. Okay, subatomic particles kita dah pernah belajar kan dalam form 3, form 1 kita. Okay, ada 3 benda. Subatomic na atom உள்ளார என்ன இருக்கும்? அதாவது proton, neutron, electron. Okay, இதில் வந்து நான் 2.2 and 2.3 I gabung together. Okay, electron, the symbol is E. Electron வந்து negatively charged, betul-டா? So, negative. அதோட relative mass எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ let's say 1/1040. 1840, right? 1 over
1840. I guess so. Check in the book. இதெல்லாம் அவ்வளோ பண்ணிட்டீங்கல்ல, அது அவ்வளோ ரிங்கான இருக்கு. 1/1840. கரெக்ட். 1840 பொசிஷன் எங்க இருக்கும்? எலக்ட்ரான் ஷெல்ல இருக்கும். இந்த ஷெல்ஸ், அதாவது ஒரு அட்டம் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கும்ல, இதான் ஷெல்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் ஃபார்ம் 3ல. புரோட்டான் வந்து But then maximum must have 20 electron. you can affal some by 20. After only. After that, no need to. Normally won't be asked in your syllabus. SPM sampai the first 20 element lah, we will give priority. So charge proton charge dia adalah positive. Relative mass dia அது பேர் relative mass ன்றாங்கன்னா we compare. இப்ப proton 1 னா proton எவ்வளவு ரிங்கான், அது ஒரு 840 வாட்டி நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா தான் எலக்ட்ரான். So how light is electron? Imagine. எலக்ட்ரானுக்கு வந்து அது மேஸ் இருக்கு. மேஸ் எவ்வளோனா 9 times 10 to the power of negative 31 kg. இதான் mass of electron. Later you learn in the physics. Okay, proton வந்து எங்க இருக்குன்னா in the nucleus. Neutron is n, charge is neutral, and the position is in the nucleus as well. Okay. Okay. சரி. Try to answer. Okay, series. Okay, இப்போ வந்து எப்படி அட்டாமிக் மாடல் வந்து அதோட ஐடியா வந்து டெவலப் பண்ணாங்க பாருங்க. முதல்ல ஒரு ரவுண்டு பந்துன்னு நினைச்சாங்க அட்டாமிக் மாடல். அப்புறம் dotted like this, இப்படி வந்து கடைசியா இப்படி வந்திருக்கு. ஓகே ரைட். இதோட விஷயங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, Dalton matter is often called atoms or atom. Atom cannot be or divided. Atom is the smallest unit in this world, so it cannot be created, destroyed, or divided. Atoms from the same elements are atoms from the same elements are atoms from the same elements are என்ன சொல்லலாம்? Relatively charged. Or like, How you find that? I mean, like, No. they have same charge. என்னடா இது? Atoms from the same elements are The same. neutral. No. It is neutral. Okay, right. அடுத்தது வந்து தாம்சன். தாம்சன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? Discovered the electron. அதாவது அவர் என்ன சொன்னார்னா atom is a sphere of positively charged which is embedded with negatively charged particles called electron. So negatively charged electron, positively charged sphere அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. வந்து ஒரு ரவுண்டு பந்து, அது நியூட்ரல் நினைச்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் அதை வந்து எப்படி சொன்னாங்கன்னா அதோட ஸ்பியர் வந்து பாசிட்டிவ், உள்ள இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான். ஸோ doesn't make sense. Like we know this is not an actual atom, right? How it's developed lah, how they get the idea, always
அது வந்து எப்படி டைரெக்டாக இது இப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படியும் இதெல்லாம் கொடுக்காம நேராக சிஸ்டம் கொடுத்தா எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்குள்ளார கேள்வி இருக்கும். இப்படி படிப்படியாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு ஒன்றை காட்டுறதுக்கு வரும் ஆப்ஜெக்டிவ் பார்ட். திஸ் ஒன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆப்ஜெக்டிவ் பார்ட், ஸ்ட்ரக்சர் நோ நீட். ஓகேயா? சரி, ருதர்ஃபோர்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? discovered the nucleus, right? Yeah. At the center. Yeah, nucleus. இல்லையா? I don't know. proton. Both and ரெண்டுமே இருக்கும். as the center of an atom and proton. அவர் என்ன சொன்னார்னா புரோட்டான் தான் கண்டுபிடிச்சார். ருதர்ஃபோர்ட்னா புரோட்டான் தான், புரியுதா? ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அது வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து at the சென்டர்ல இருக்கும்னு அதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகே, இது combined togetherல நியூக்ளியஸ். Okay, nucleus as the center of an atom and proton. Proton is a part of the nucleus. Electron move outside of the electron. Okay, most of the mass of the atom found in the nucleus. Okay, so our Rutherford enna kandupidichirana electron move outside the nucleus. Nucleus that contain proton. Label பண்ணிக்கிங்க. அப்புறம் நெயில்ஸ் போர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? ஷெல். Discover the existence of electron shell. Electron move in the shell. Electron move in the shells around the nucleus. Yeah, correct. Right, this is the electron shell. We can write the shells la. Nucleus that contain proton is still maintained here. This is the electron. கடைசியா ஜேம்ஸ் சட்விக் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரான். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நியூக்ளியஸ் ஆஃப் an atom contains neutral particle called neutron and positively charged particle called proton. The mass of the proton and neutron is almost the same. Okay, the shell, nucleus that contain proton and neutron. This is the electron. Okay guys, let's wrap up. Okay, முதல்ல டால்டன் ஒரு பந்து தான் கண்டுபிடிச்சார். ஒரு ஸ்பியர், ஒரு நியூட்ரலான ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு பொதுவாக தான் இருக்கு, அதில் ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆட்டம் கண்டுபிடிச்சது யாரு? டால்டன். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? he discovered that electron கண்டுபிடிச்சது தான் மெயின் அவருக்கு. தாம்சன்னாலே எலக்ட்ரான். ஓகே, discovered the electron, the first subatomic particles. கண்டுபிடிச்சதே எலக்ட்ரானை தான். atom is sphere of positively charged embedded with the negatively charged electrons together. அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் சும்மா நிற்காது. எலக்ட்ரான் அங்கே சும்மா இருக்காது. it will move outside the nucleus னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, அது யார் கண்டுபிடிச்சா? ருதர்ஃபோர்ட். ஓகே, and also he know that nucleus that contain proton. He also discovered the proton. Okay, electron நவுறணும் கண்டுபிடிச்சாரு, புரோட்டான் நடுவில் இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சாரு. அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் எங்க நவுறுது? ஷெல்ஸ் உள்ள நவுறுதுன்னு கண்டுபிடிச்சவர் தான் நெயில்ஸ் போர். ஓகேயா? அப்ப அதையும் தாண்டி ஜேம்ஸ் சாட்விக் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு? எலக்ட்ரான் இருக்கு, புரோட்டான் இருக்கு. எலக்ட்ரான் வந்து அந்த ஷெல்குள்ளார நவுறுது, புரோட்டான் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளார இருக்கு. இதெல்லாம் போன சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா? அவர் புதுசா நியூட்ரானும் இருக்கு, நியூட்ரலா இருக்கும், புரோட்டானுக்கு சேமான மேஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முடிஞ்சா இது? You kena hafal dia punya nama semua.
Okay, next week I will tell you how to afal. Will there be new models? கண்டுபிடிச்சனா இருக்கலாம், ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்சாக்க இருக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போதைக்கு எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இதுவே ஃபைன் இனஃப் ரெடி. ஸோ ஏதாவது நடந்திருக்கணும்ல, இப்போ ஏதாவது வித்தியாசமான சம்பவம் அட்டம்ஸை வச்சு வித்தியாசமான சம்பவம் நடந்தால் தான் ஒரு தியோரி தயாரிப்பாங்க, அப்புறம் தான் அதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் போவாங்க. இதை தவிர ஏதாவது புதுசாக இருக்கா, எதுக்காக இந்த சம்பவத்தில் மட்டும் இப்படி நடந்துச்சு இந்த அட்டம், ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காதனால இப்போதைக்கு இதுதான் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் தியோரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம இன்னும் ஆழமாக போயிடலாம். ஓகே ரைட், மறக்காம 2.1 டுட்டோரியல் செஞ்சுட்டு வந்துருங்க. ஓகே, see you guys, take care, bye.